Välkomna till det här specialavsnittet av Skriv om oss, live från Bokmässan i Göteborg. Med mig idag har jag två väldigt speciella gäster hela vägen från Stockholm. Och det är Sarkes, hej. Hej. Och Rebo Mahmod. Hej. Från ungdomsrådet som jag jobbar tillsammans med. Jag är ju Sveriges läsambassadör bland annat. Och tillsammans med det här ungdomsrådet så gör jag den här podden och en massa annat. Vi kommer ha en till gäst i dagens avsnitt som är poet, sångare och läsambassadör i Wales. Hon heter Casi Wyn och innan hon kommer så ska vi faktiskt läsa en dikt skriven av henne. Översatt från walesiska till engelska och sen översatt av mig från engelska till svenska. Så George, varsågod och läs. Min far har ett begär att freda del av jord och som han tror på sitt begär och värnar sanna ord. Min far har ett begär att så en gård av träd så frön av hopp och skönhet alltid kan blomma där. Min far har ett begär att sjunga sång av liv och han tror ännu på att kraften vinner över krig. Tack. Det här är ju en dikt skriven som ett svar på en liten flicka som förlorade sin pappa i en terroristattack i Gaza. Vad är era första tankar nu när ni har läst den här dikten? Rebo, vill du börja? Alltså, dikten var väldigt rörande och det man ser på dikten, man känner en så här mening med, alltså att betydelsen med den här dikten, att hennes pappa ville lämna kvar något efter sig innan han dog och alla hans mål med livet. Han tror starkt på att det kan bli så här fred och han hoppas på att det kan bli fred i landet så att inga flera dör, så att alla kan leva och ha det bra i samhället och sen så här, allt ska vara bra. Den här dikten är ju översatt först från originalspråket till engelska och sen eftersom att jag inte pratar originalspråket så har jag översatt det från ett redan översatt språk. Ja. Så jag undrar liksom hur det skulle vara att läsa originalet och hur mycket det är som har gått förlorat i den här dubbelöversättningen. Vi har ju skrivit lite dikter tillsammans tidigare och vi pratar ju också väldigt mycket om modersmål och översättning. Kan inte ni berätta lite om vad ni har för relation till era olika språk och vad ni har för olika språk med er? Ja, men mitt hemspråk är kurdiska och min relation till den språken, alltså den är väldigt viktig för den är min bakgrund. Svenska är också mitt språk, men kurdiska det är vem jag är, det är det som har alltså format mig, det är min bakgrund, det är min stolthet också. Så min relation, även om jag inte kan kurdiska alltså, så jättebra, så har jag ändå en stark relation till den. Mitt modersmål är syrianska och jag står väldigt nära syrianska, så jag har börjat lära mig att prata flytande nu, men jag kan inte helt prata flytande, men nära, och jag kan skriva och läsa. Och för mig är syrianska väldigt viktigt för det typ formar våran kultur och vi har inget riktigt land, så språket är väldigt viktigt att kunna, och om man glömmer bort språket så glömmer man typ bort hela vår kultur, som att alla syrianer försvinner. För så här, väldigt många ungdomar idag har väldigt svårt att prata syrianska, men de kan förstå. Men det är också, alltså man måste kunna prata för att det är riktigt viktigt. Har ni några sådana uttryck på era språk som ni känner att det inte går att översätta till svenska? Ja, jag kunde några, men jag har glömt bort dem. Alltså det finns ju ord som man kan, alltså man kan inte översätta helt, men så man kan ungefär. Har du några exempel?
Alltså inte jag kommer inte på några just nu, men det finns många. Jag hade en sån konversation med en person igår om just det här. Och då kom jag på så... För att när jag pratar med jättesmå bebisar, då kommer det bara ut persiska av sig själv. Liksom. Jag vet inte när jag skulle prata med bebisar på svenska. Och sen började jag tänka så, för jag skulle typ berätta ett av de uttrycken för henne. Och det lät så sjukt på svenska. För om man ser en så här gullig bebis, man bara... Jigaret och bokhoram. Och det betyder så här, jag ska äta upp din lever. Alltså förstår ni, om jag hade sagt det på svenska hade det blivit så samtal med chefen och sparken. Typ. Men så typ sådana grejer tycker jag att det är väldigt intressant. Men också hade ett annat samtal med Casi igår här på bokmässan. Och då pratade vi också om det här med hur våra språk också har format hur vi ser på världen. För att till exempel persiskan är ett väldigt kärleksfullt och poetiskt språk. Och jag tänker att jag också blir en väldigt kärleksfull och poetisk person på svenska. Även fast svenska är ett lite mer logiskt språk. Men när jag har med mig det där så blir det som att jag ändå kan uttrycka mig på ett helt annat sätt. Att jag kommer från, att jag har liksom flera världar samtidigt. Känner ni också så? Eller? Ja, jag förstår vad du menar. Jag kan relatera. Mm. Ja. Tack så jättemycket, Rebo och George. Tack så kommer mycket. Jag ta upp Casi på scenen. Så tack för att ni var här. Tack så jättemycket. Hello and welcome to the stage. Thank you. Casi Wyn, poet, singer and children's laureate for poetry. Yes. Wales. Yes. So we're basically doing kind of the same job but in different countries. Can you tell us a bit more about how you work in Wales as the laureate? Yes, so the role is titled as Bardd Plant Cymru, Children's Poet Laureate for Wales, but I specifically work in the Welsh language, which is a minority but the native tongue in Wales. There are around 700,000 people who speak it as a first language. So I go into schools. Sometimes the children are fluent in the Welsh language. Other times they perhaps speak Welsh in school or receive Welsh language education, but they don't speak it at home with their parents. So it's a variation of communities. I work in cities, I work in rural areas as well. I go into schools where you have around 30 students there because it's in such a rural part of Wales, but I also work in Cardiff where you have schools of hundreds of children. Why is it so important to speak the Welsh language and have access to the Welsh language for you and for these children that you meet? Because it informs you of your past, and I feel like we're at a place now in humanity, we're all aware, the more you understand about your past as a nation or as people, then empathy and compassion, kindness, connection is made then throughout our lives in all of life's different aspects. So in Wales, it tells us who we are and where we've been, and hopefully it carves out steps in how we move forward as people as well. I would like to hear this poem that we read in Swedish, but in Welsh, and then maybe I can read it in English, but I'd really like the original language first. Okay. In Welsh, it goes like this. Mae'n had yn ceisio'i orau I warchod darn o dir. Mae'n had yn ceisio'i orau I garu'r hyn sy'n wir. Mae'n had yn ceisio'i orau I blannu blodyn hardd. Mae'n had yn ceisio'i orau I adeiladu gardd. Mae'n had yn ceisio'i orau I ganu o blaid byw. Mae'n had yn dal I gredu yn aioni dynol ryw. Thank you.
Okay, I'll try my best to create the same rhythm in English, even though it's my third language. My father has a passion to shield a piece of earth. My father lives his passion and knows that truth has worth. My father has a passion to plant a garden fair, so seeds of hope and beauty can always flourish there. My father has a passion to sing the song of life. My father still believes that human virtue conquers strife. And so this is not a translation that you have made yourself, correct? It's someone else. Yes, it's my English teacher from the school that I attended, Ysgol Tryfan, Larry Richards, and she often adapts, or if I request, she adapts my Welsh language poetry into the English. I find it better like that. If you've written something in one language, it's sometimes easier to let that go into the arms or care of somebody who can create something that they then perceive from anew into the translation. I mean, English is the language of the colonizer in Wales, and although you do speak English, and most of the population does, and you use it and sometimes even write in English, but I was wondering if that creates like a conflicted feeling in you to have your poems translated into that language. Yeah, sometimes it does. I probably do have a complicated relationship with the English language, or have had historically, just because it has a very particular presence in Wales. It's naturally the most dominant cultural force and language throughout the world. So Wales being its next door neighbour, and us holding our own sense of culture, growing up with Welsh language, poetry and literature. And yeah, that conflict can cause a lot of tension. And I suppose that having your works translated to English on one hand is a wonderful thing, because more people now are able to access what you just said. The adaptation allows people to access meaning. But on the other hand, and we've discussed this, creating something in your native tongue, be that Farsi, Swedish, German, and allowing that to exist in itself and not feeling this almost this need to be understood by everyone can be a beautiful thing also, because you're honouring something that you've inherited, and you're not necessarily seeking something wider because you know that your truth has worth. Yeah, I really agree. And I like to make a point of that myself as well, to just use Persian words in my writing and even have them in the Persian alphabet, so that if you can't read it, you won't understand, and it's not for you, and maybe that part is not for you. We've talked a little bit about this before, and I also talked with Rebo and George a little bit about what gets lost in the translation, or what gets lost in you and your being, depending on what language you speak. What do you feel about that? Like, who are you in your different languages? And I feel like we're all a slightly different version of ourselves when we speak our first language with each other. I feel like languages bring certain aspects of our characters out even more, because perhaps you hold certain values that are connected with that mother tongue. For me, love and the Welsh language are deeply connected, because it's the language that I speak with mum and dad and my brothers. It's the language I spoke with my friends at school. So when I moved to London, I studied at the University of London in Queen Mary, and I was quite cautious. I was a bit concerned, well, am I going to be able to translate my personality almost, because you see people sometimes when you're in parts of Europe, and if you're with, for instance, an Italian-speaking group, but they turn to you in English, they laugh differently when they speak Italian with each other
in comparison even to the way they laugh with you, even if they're your friend. So all of these things you become very aware of. But it's the beauty of life, isn't it? The variation and the switching and the fluidity, I suppose. Yeah. But you work a lot with translation and language with children, and you write poems together and songs. Yes. What's the process of, how do you do that? It's all an experiment, but I've been doing it for 2 years now since being appointed with this role. So you learn a lot during those 2 years. It depends on the school and it depends on the theme. So we've written songs about the World Cup, Wales qualifying for the World Cup for the first time since the 1950s, which was a huge cultural moment for Wales last year. We've written poetry about what's happening in Ukraine. I worked on a project over the summer where we formed a poem letter from the children of Wales to the children of Ukraine, and that was in 3 different languages. So we adapted it from Welsh to English to the Ukrainian tongue. And we write about nature, we write about queer poets, we write about female poets, we write about people who are relevant to Wales today and how we move Wales forward in that respect also. Yeah. I also heard you write about Beyoncé sometimes. Yes, we've written a poem about Beyoncé. She came to Cardiff on her Renaissance tour a few months ago, and I wanted to let I wanted people to realise in Wales that the fact that it's an old language doesn't mean that you have to write about things of the past all the time. Beyoncé can be written about in Welsh, and there is a tendency in Wales, if you're writing in Welsh, it needs to be about something Welsh or a Welsh person or whatnot. So yeah, that was a lot of fun. We watched music videos, Halo and To the Left, everything you own from the box to the left, and it was a great time in the class. Yeah. I'm going to ask you to sing one of these songs that you've written together with these children, and I'd love to hear what it's about and how you wrote it together. Okay, it's called Soon. Should I tell you what it's about, or would you like to? You know what? You hear it decide. first? You decide. I'll sing it first, Yeah. and then I'll ask you how it makes you feel, and then perhaps we can figure out together what it's about. Great. Okay. Wyt ti'n clywed sŵn y gwynt, sŵn ei hanes hi, sŵn y llong yn mynd i'r môr, sŵn hen stori ar y llŷ. Wyt ti'n teimlo'r heulwen braf, teimlo'r glaw a'r storm. Hi oedd ddewr yng ngwyneb, pob un rhwystyr ar ei llong. Sŵn, 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 sŵn. Wow. Casi. That was amazing. I just know that I feel a lot of things. I felt like in the beginning, I felt like I was in a forest almost. And then I felt like I was levitating towards the clouds. But That's exactly how I wanted you to feel. yeah.
But I feel like there was a lot of sorrow and hope in that at the same time. Yes, it's a poem written as an ode or a celebration of a poet called Casi Wyn, who lived in Wales during the Victorian time, and she was a teacher, she wrote poetry, she was also a sailor, which was quite rare in that time, and she was queer. So she was very ahead of her time, and over the summer months, we raised a statue for her in Wales, and there aren't a lot of statues of females in Wales in general. She's the second female statue to be erected in Wales after Betty Campbell. And that's a poem, so would you like me to translate it loosely to you? Yeah. If we have Please. time. So, Yes. Wyt ti'n clywed sŵn y gwynt, can you hear the wind song, sŵn ei hanes hi, her history in her sails, sŵn y llong yn mynd i'r môr, the sound of the ships going to shore, sŵn hen stori ar y llŷ, the sounds of old stories. So the melody then, we would form the melody together to try and elevate the words, because there's a very strong relationship between melody and poetry in Wales that I hope children through these sessions can enjoy. Amazing, thank you. I think we're going to end on that note, and I really want to thank you for accepting my invite to Sweden. Thank you. Thank you. Thank you. Du har lyssnat på ett avsnitt av Skriv om oss. Programledare Njusha Shams och producent Lisen Deldborg. Ljudmix Julia Öjbrandt. Programmet görs av Umami Produktion för Kulturrådet.